Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie Diep với Tina Nguyen có thời gian nói chuyện với Dr. Saba Turabian nói về đề tài của emergency preparedness and also an advocacy. We haven't had much time to talk about advocacy, but I know we're so interested in learning more about who FADA is. I mean, before we go to that, to learn more about FADA, we do want to have an opportunity to kind of recap what Dr. Sabian has spoken about just before the break. So Tina, if you can just share a little bit to the audience. Yes. Kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đi nghỉ giải lao một chút xíu về cái phần quảng cáo đó, thì Dr. Saba đã chia sẻ với chúng tôi là khi mà quý vị có người con trong gia đình hoặc là một người lớn mà bị bệnh tự kỷ, thì quý vị làm sao để mà người đó biết là khi mà đang tới tình trạng khẩn cấp, quý vị phải signal, phải cho người đó biết như thế nào. Thì Dr. Saba có chia sẻ là khi mà những người bệnh tự kỷ họ không có thể nói được, nhưng mà họ có thể nhìn hình và họ có thể hiểu được, thì Dr. Saba là có một cái công ty và chỉ một cái dịch vụ để giúp, nó gọi là I Can Autism. Thì xin khi mà quý vị gửi con em tới những chỗ này, hoặc là con em quý vị đi học đó, người ta có thể người ta training, người ta tập cho con em của quý vị nhìn hình mà có thể hiểu được là mình đang ở trong cái tình trạng khẩn cấp và cần phải nghe theo cái lời chỉ dẫn của người đang lo cho mình, hoặc là bố mẹ ở trong gia đình. Yeah. Thì Dr. Saba, I heard about, you just mentioned FADA. How did FADA come to the situation at that time? How did she handle it with Mu? You shared a little bit about her, but did she who is FADA? I mean, how is she being with the having an autism kid like that? What's her spirit? And let us share a little bit of a mother who is taking care of a autism child. Yeah, so FADA was a very giving person. She was always happy. She was always energetic. She was very popular, and she had a lot of followers because of the work that she's done for the field of autism. She was very well known as far as for her advocacy, and the fact again that she was able to pass the SB 946 law. So she had a lot of followers, and she was this energetic, amazing person, giving person. She was so giving till her last breath. And that night when she was in my house, she mentioned that she's going to fight for the autism till her last breath. And very ironically, that night, her breath was taken away a couple of hours later because she went back inside the house to save her son. So that's how she lost her life. She was able to initially escape the fire and come out, but when she realized that her son is not with her, she went back in to save him, and that's how they got both of them got trapped, and she lost her life. So she was giving, she was loving, she was caring till the last minute of her life. Thank you so much for that information. Kính thưa quý vị, Dr. Saba đã chia sẻ với chúng tôi người mẹ FADA có một người con bị bệnh tự kỷ. Người mẹ này không những là lo cho người con mình về cái bệnh này, cũng như quý vị cũng có con thì người tự kỷ quý vị cũng đã biết rất là khó khăn, nhưng mà người mẹ cô FADA này đã lan rộng cái tình thương của mình ra khỏi cộng đồng nữa, đã lo, cô đã làm một cái luật, đã tự tranh đấu cho một cái luật để mà bảo vệ những gia đình có con tự kỷ, để mà cái luật này bảo vệ cho các em. Thì khi mà cô tối hôm đó cô rất là giống như là một cái coincidence, phải không ạ? Cô với Dr. Saba đã có một cái cuộc nói chuyện và chụp hình với nhau rất là vui vẻ. Và tối hôm đó tự nhiên thì cô đó lại nói là tôi rất là thương những đứa trẻ và cộng đồng, những người bố mẹ đã có những đứa con tự kỷ. Tôi sẽ tranh đấu tới cùng, tới hơi thở cuối cùng của mình. Thì kính thưa quý vị, rất là buồn, cái câu nói đó như là một cái điềm gì đó. Thì tối hôm đó nhà của cô đã bị cháy, và khi mà cô chạy ra ngoài thì cô thấy là cái người con tự kỷ của mình không có chạy theo mình, thì cô mới quay trở lại và kéo cái người con đó ra. Thì như quý vị Tina cũng đã nói trước
là cái người con đó không có nghe lời, và cái người con cũng rất là to con, lớn hơn cô nữa, cho nên cô tự kéo ra rất là khó. Cho nên là hai mẹ con đã phải chết cháy trong căn nhà của mình, thưa quý vị. Một câu chuyện rất là thương tâm. Thank you so much for sharing that. That is so unfortunate. That she passed away for the love of her son, and also with the community that she put so much love and effort to fight for and to protect the autism with family with autism kids or adult. Yeah, and one thing that you said, Dr. Saba, was that she was such a giving person and have a very fun spirit. I met Feda about 10 years ago, I think, when she was doing the autism insurance and challenging, Kaiser and all of these things. Wow. And today you might wonder, why am I dressing so casually? And if anybody are followers, like Dr. Saba was talking about, Feda, you would remember that the last image she has on her Facebook is of these stripes, and that's why I'm wearing the stripe today. For me, the stripe is something that I see her so often. She's always very casual and very happy spirited. I just love her authenticity and her energy. I think for those of us in the autism community specifically, every single child and family benefit from Feda. And this is why. Because the insurance, Feda actually single-handedly sued Kaiser. Wow. And became this trailblazer, a maverick, to make sure that the insurance company do not deny families with kids with autism services. I see. So the speech therapy that I get to provide, the ABA therapy that Dr. Saba provides and many other providers provide, or occupational therapy, that is because of Feda's work. So she's just not a mom that we lost. She's not just an advocate. She is our peer. She is our colleague. She is our hero. And so Dr. Saba, thank you so much for, first of all, being so willing and so open to join us today. Today is truly a celebration of Feda, what she's done for our community, a celebration of her life, and also a reminder for all of us to understand that in order for us to lift her spirit and to continue her legacy, we need to advocate. And so with that segue, I want to ask you, Dr. Saba, what is it that you think Feda wants us to do to advocate for our community, and just, not just our disability community, but advocating on accessing services, and especially emergency services in a time like this? My message to the families, and something that Feda was always advocating for, was to never take a no for an answer. That's my best advice to families who are raising children with autism. I am one of them. I have given my life to the autism cause, whether through academia, through services, through philanthropy or advocacy. And my message from an autism mom, from an autism specialist, to other families of children with autism or special needs is to never take a no for an answer. You have all these rights. These are laws. There are policies that are passed, and insurance companies are mandated to cover these services. So if by any reason they say no to you, you have rights to challenge that decision and move forward with that. So you have rights to challenge that. You have rights to challenge the education system. If you feel your children are not receiving the proper education system through your school districts, you have rights to question those and challenge those. So my message to the families is to never take no for an answer. Move forward. You know your children the best, and you are the only one who can advocate for these children who have disability. Thank you so much. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại trong sau phần quảng cáo ngắn, và chúng tôi sẽ mạn phép thông dịch lại những gì mà Dr. Saba vừa mới chia sẻ.